Hello everyone. Now, we do transplants not just for hair loss, but also for people who don't have beards. We get many requests to create beards because it's now actually a very fashionable thing to have a thick beard, and only a small segment of men actually can grow beard hair very thickly. So if you want a good beard, the best way to do it is to get a Sapphire Hair Transplant. We also give you rupees 50,000 worth of treatment to thicken your existing hair. That is available every month free of charge to all our clients. And on top of that, we do the hair transplant from head hair generally to beard, and we can create any kind of beard you want. So if you want a beard, come to us, get a device from us. We'll do the design for you and we'll give you a nice beard, and it'll last a lifetime. You can cut it, you can shave it, you can grow it, anything you want, and in any design. And it's a one-day treatment. It's just done in one day. The area we take the head hair from will grow back very quickly, and there will not be any loss there. What you will have is new beard hair, and that will last a lifetime. This is one of our clients. It's about 5 months now since his beard transplant. He didn't have any hair on his cheeks, on both cheeks, and now we have created a beard. It's in the early stages still. It's only about 60% of the final result, but that will thicken out over time, and he will continue doing treatment to support his existing hair. But that we will give him free of charge. And the other advantage is because it's head hair, it will remain darker, black, without going white for much longer than beard hair, because generally beard hair goes white first. So when you make the beard out of head hair, not only does it grow longer and thicker, but it also actually stays darker for longer without going white. So yes, if you want a beard, contact us and we will help you. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ඔබේ ජීවිතයට balance එකක් ගන්න කාලය හරි නේද දැන්? ලංකාවේ අප කන සීනි සහ පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය අධික නිසා අපේ ශරීරය ඉතා තරබාරු වීමෙන් මේද ස්තර වැඩි වීමෙන් ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 33කට අධික ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. ඒක එන්න වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. දියවැඩියාව ඉතා දරුණු ලෙඩක්. ඒකෙන් ඇස් නොපෙනී යාම, වක්ගඩු අක්‍රිය වීම, අක්මාව අක්‍රිය වීම, රුධිරවාහිනී රෝග, ආඝාතය, ස්නායු විනාශ වීම, ඒ ආදී නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. අවසානයේදී ජීවිතක්ෂයට පත්වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රෝගයෙන් වැළැක්වීම ඉතා වැදගත්. ඒ වෙනුවෙන් කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ආයතනයේ CSR ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අවුතෙන් පටන් ගෙන තියෙනවා. ඔබට ඇවිල්ලා අපේ සායනයේ අපේ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් නොමිලේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අප දිනපතා ඉන්නවා උදේ 10යි 2 අතර නොමිලේ ඇවිල්ලා ඔබේ ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න. මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්